breaking news, because you all want to know what really happened to Steve and Shiba. You all want to know ni nini nilikuja nayo pale kwa set ya Stano. You all want to know that what exactly nilionyeshana on my phone, and what exactly I came up with, and what exactly happened between to Steve and Shiba. As the sun rises in the morning and sets in the evening, imekuwa unbearable paka but just hello, pokea simu inakiriza. Hello, wali gani nakuuliza. Mama, habari gani mimi nasikia. Baby, ahadi zangu ndazijatimia. Niombe hali yangu iwe sawa, usigome we swali niwe sawa. Niombe hali yangu iwe sawa, ila usigome we swali niwe sawa. Mama, niombe hali yangu iwe sawa, usigome we swali niwe sawa. Niombe hali yangu iwe sawa, ila usigome we swali niwe sawa. Mama, so hello guys, welcome back to Use the Comedian Show. And of course I say this is the best online channel but tunakuletea ukweli about the Triple S story. But now, as you all have seen what has really happened earlier today pale kwa Stano, we never thought something like that was going to happen. We never thought that vitu zingine zitaendelea vile ziliendelea, but we never knew what was going on until tulifika pale hivyo tukaona. But before that guys, make sure that you subscribe, like, comment and share, and whatever comes up, just keep showing love, keep supporting, keep doing your thing. Tuendelee kushikanisha dots even on the other side of the hill. Musi, that doesn't mean that because the Triple S is coming to an end, we are not going to continue. Life has to move on, and everything has to continue as normal. But guys, thank you so much for joining my live show. Thank you for everything. Thank you for your love, and keep showing love. So guys, we all heard what really happened pale hivyo between Maxon and DCI. Aliena pale. Actually guys, msishinde kwa nini kwa na mood mbaya, because everybody wants to know about the issue of the shamba. Everybody wants to know about Doreen's that wedding. Everybody wants to know about Steve's what happened. But let us start with the shamba. So as you all know that Steve anakuanga mtoto, as in Steve is ni mtoto mwenye hananga wazazi. Sisi my family ndio tumekuwa tukimshika mkono, tumekuwa tukimsupport, tumekuwa tukiungana na yeye. Sisi akiwa mtu mdogo tumemsomesha shughuli zote and something of sort, because Mama Steve was our neighbor. So familia yao ni neighbor yetu kutoka kitambo. So kwetu tukiwa hapa kwa kulikuwa next. So tumekuwa naye sisi watoto wake, wazazi wake wamwacha sisi, aliachwa kwa mtu mdogo sana. We actually never knew that anakuanga na brother, that guy from Kisii, because tulikuja kuona later on after it happened. So sisi wenyewe tumekuwa tukikuwa naye sisi kwa mtu mdogo sana. Tumekuwa tukifanya shughuli zote, tumekuwa tukifanya everything in good hands and everything. But sasa ni mtu mzima, as you can all see. But that kid amekuwa very good person. Amekuwa mtu hardworking, amekuwa mtu akitia bidii. Si mtu unaweza ambia kitu mara mbili. Si mtu ulikuwa uambie kitu that Steve hapa unafanya kitu mbaya na akataka kusikia. Yani ni mtu tu amekuwa kila saa kitembea na sisi, no matter what really happened. But the issue of shamba came, and we all never expected that something like that has to happen. Maxon ndo huyo akanunua shamba, akasema hii shamba ilikuwa sijui ya kina nani, tena hii shamba ilikuwa ya kina nani. But why Steve?
as we all know that the love story and the love triangle and everything that has been happening, kila kitu imekuwa ikihappen day in and out bila mtu hata kufikiria what next ama kitu kingine kama hiyo. But it is gone. It is gone. It is gone. The shamba iliuzwa because they wanted to have a wedding. But myself, I say that no matter what happens, no matter that I never supported that wedding from the word go, na no matter sahi na support ama something of sort, I truly loved Steve very much na sijaacha kumpenda hata kidogo, na nimekuwa nikisimama naye. Everybody there out there anajua si ati ni mara yangu ya kwanza kusema kitu kama hiyo, na si ati amjui because nimekuwa naye kila saa na sikuna siku nishamtakia mabaya because you guys comes hapa hivi mnakuja na judgment, mnakuja na stories zingine paka hata hazieleweki, mnakuja tu na conclusions zenyu, yani mnakuja tu na vitu zenye zote mmekuwa mkizisema. But since tuliona that after the working day in and out, after kuchangamka and we don't know what will happen next. Paka imefikia kiwango that we have to take a break because it is too much. It is too much. It is too much. We never thought that kitu kama hii inaweza happen. Hatukufikiria that something very bad like that can happen. But it eventually happened. Maxwell was so happy. Maxwell was so happy kuona that kitu ime happen and planned, as in ni kama ilikuwa plans zake hizo vitu zote zi happen. But then I was pia surprised kuona Doreen because that time I couldn't even manage to talk. Sijui kama you guys watched what really happened because mimi nilikuja mbio sana. Nilikuja nimekimbia sana. Hata ni vile I had my car but ikaharibika kidogo, so gari yangu niliacha. Sijui ama nikaharibika ama nini, what really happened because hata sikuwa nasikia kitu, sikuwa hata naelewa anything, so ili happen hivyo. So mimi nikaacha gari pale hivyo nikakuja mbio very fast. Sijui kama you got, I was in a rush na kwanza nilikuwa nimechoka sana because I wanted to make sure that this information imefika as they continue na niwaambie that this really happened, because si kila mtu utaka kitu mbaya happen. Hata kama mimi nimekuwa nikiact maybe weird ama maybe bad in one way or the other, I never planned something bad to happen. I was actually 100% straight, as in I was that guy mwenye alikuwa anasimama na fact zangu. Kusema nikifight peke yangu si kumaanisha that sikuwa napenda anybody there, na hakuna mtu nishaikuja hapa hivi nikamtakia mabaya, whether she's my sister, whether she's the DCA or whether she's who. Hakuna mtu nishaitaka kitu mbaya happen. Kitu mimi nimeishi kusimama nayo ni fact, ukweli, as in kitu tu hakuna haja tupake uongo mafuta. But this time we are not afraid of your Maxwell, because Maxwell, how can you even send a person, one of your goon, one of your friend aende pale hivyo anunue shamba ya kina Steve? And actually unajua Steve, okay, unajua shamba yenye tulikuwa tunatafutia title deed, ndio imekuja ku happen that it is the same shamba, part of it, because kwa kina Steve walikuwa na shamba kubwa, walikuwa na shamba on two sides, like this side alafu pia ile ngambo nyingine. So Steve walikuwa na shamba mbili, but iliko hapo kwetu ni kubwa sana. Basa ile nyingine the other side yenye ilikuwa pia inapandwa, ilikuwa na mavitu. As you all know that Nakuru is a good place, the salinity there is so cool. So kulikuwa kumepandwa mashamba, mahindi, maizo, vitu zote za kupika nini. Alafu tena even the cows zilikuwa zinapelekwa huko kwa mashamba. So that shamba ile side ndio iliuzwa. But even the family and everybody has been fighting kupata that title deed. Even myself here na kujanga hapa inawaambia mazee, nataka hii title deed ipatikane, nataka hii shughuli ifanyike hapa hivi to achieve hizi vitu. But the more tumekuwa too much into that stuff, so it is extremely hurting so much. And but it has to happen. It has to happen. So the shamba alituma the friend, beshte ya Maxwell mwenyewe,
As you all know, Max is a city politician, na nilisema that kuwork na gava, kupigana kubishana na government ni kitu imekuwa ngumu sana, ni kitu imekuwa very difficult even for me, no matter what. Even the way we always make sure that tumeamka kila asubuhi kwenda kutafuta that fact, the way we always make sure that tumeshikana mkono. Mimi nisema despite niko peke yangu, I have you my good people, you my viewers, you everybody out there, and those people who keep calling me Satan. Thank you so much. I know I'm a Satan because you always tell me that I'm a Satan, so that one I can't change. But vitu zime happen na nikamwambia that hiyo shamba ilikuwa ya the other side of the street, the other one ingine hajaweza kuiaccess because kulikuwa na sign. As you all know that shamba ipatianangu just like that, but hiyo ingine ile side ingine, because we believe that Maxwell's revenge was still ongoing, and it is still ongoing until it imesimama because of Steve and what has really happened. But I don't know what I'm saying, guys, but I believe you're with me and we are with us, and that is why tumefika paka mahali tuko nikasikia that it has to take a break because it is too much. So hiyo shamba title yenye tulikuwa tunashinda tukifaitia ya shamba ya hapo home next, hiyo bado imepatikana. Kuna ma issues because huwezi just patiwa vitu just like that, haiwezi happen vile unafikiria just like that. So hiyo haina any access for now because imesindikana, vitu zimeemerge, vitu zika happen vile zime happen, zingine mbaya zingine nzuri. But pia ime happen vipi that even Steve even on this guy Melky and Doreen, immediately shamba imeenda, immediately vitu zime happen, immediately Shiba, Steve, they are done. Melky ameoa Doreen na akakuja na Avidat juu ya Vidadi ama whatever, something of sort, kuonyesha ku prove that they are married, of which mimi kumbukeni guys, mimi kuna swali nilikuwa najiuliza kuulizia Doreen kwenye yako, was it a bad thing? Mimi I cared for Doreen because I was the one who sent Doreen home. Mimi ndio nilimpatia permit, nikamwambia Doreen please just go home, go relax, enda ushughulike vitu zako, then come back. So the moment nisikia that she's not been as in hapatikani, nilikuwa na right ya kujiuliza huyu mtoto ameenda wapi. Mimi ndo nilimtuma, nilisema hizi vitu za dunia zitakuja na ziishe. So kuna venye I couldn't care for Doreen from the word go, ilibidi tu nishughulike huyu Doreen yenyewe ameenda aje, nini ime happen. Very fast you are gone, the next minute you are nowhere to be found. That thing hurts, hiyo kitu inauma sana bana. So lazima tu mimi ningeshughulika na nicheze kimimi, at least nijue hata kama no matter what, because okay mimi ndo mkubwa wao wote, but that is why I had to kutafuta nijue enyewe huyu mtu amekuwa kiadago hizi vitu, nini ime happen surely. So mimi si kufanya kitu mbaya, nitaka tu kujua the welfare of that kid, despite huyu mtu okay, because everybody walisema she's my sister, so lazima ningefuatilia cheki sis uko wapi, what are you going up to, unaendelea vipi. So mimi si kufanya kitu baya guys, and even you, because mimi si kuwaitaka kuficha kitu iende hivi. I always wanted you to get the first information before anything else, as in to be information ikufikia wa kwanza before anything else. Si mtu akuja akupatie akuropokea na huko hivyo, because mimi mwenyewe ndo niko na sistangu na mimi ndo nilimtuma, so lazima ningejua each and every step because I was involved. So huyo mtu kama huyo angeenda akidinapiwe ama aripiwe ama uliwe, regrets zingekuwa kwangu. Mtu hata even you guys mngekuwa mnanipiga hapa hivi mkisema niliachilia sistangu nilimtuma, ati mseme nilikuwa nimeplan ati aende akidinapiwe aende uliwe. That is the hindsight. Hizo ni vitu saa hizi zingekuwa zinanipeleka mbio, singekuwa naweza kuendelea nazo. Pia nyinyi hamngekuwa na mimi guys. So nilikuwa naleta kuuliza kumeenda aje and what next. Then to my surprise I heard that walioana. So that means that moment enye alienda home akaenda, that means alienda kwa huyo Melky, walienda wakakaa. But according to vile vitu zilikuwa zinaenda and everything vile zinaenda, Melky ni bro ya Steve.
So that means he's also my brother in one way or the other, because this Steve is my bro kutoka, as in one way or the other, umenipata. That means bro, Melky marries Doreen. Now anatuprovia Doreen is my sister, and you guys know that Steve is my brother. Shiba was there. I was to marry Shiba, and ilikuwa ni muoe with one heart, with a lot of love. But si ati kumaanisha because nilikuwa na muoa that was the reason why nilikuwa nasema that there is no wedding. I never said something like that. I came pale hivyo with a straightforward deal, na nikasema that the past is gone and it is high time mazee tuache na yaliyopita, to focus na saving a life. Tumekuwa tukifight day in and out at least maisha ya mtu isimame, but after all it has happened. Maxwell sent a guy to buy the shamba, of which wakiuza shamba me was not involved. Mimi hata sikujua. Actually I was surprised kuona Steve and Shiba akisema ati waliuza shamba, of which unajua kitu moja you guys you don't know, Steve vali ni yake na huwezi mpanga vile atafanya na vitu zake. Yeye ni mtu mzima. Mimi as the eldest brother, I always made sure that lazima hata kama unauza shamba haukuongea na mtu Steve, as in but it is gone. You never say that unauza shamba, you never clarified anything. Wewe ulienda tu mkaenda mkauza shamba because of that wedding. But now where is the wedding? Where is that wedding? Where is Shiba? Where are you now? As in mulifanya out of plans, you never even consulted anybody. Julijua mko na shamba, you ulienda tu mkauza, of which hatukuulizi swali. But you guys, if you know that mali ya home, as in your father's inheritance, kuuza inakuanga na issues mingi sana. Mimi for that time sije kuja hapa hivi ku divert attention, sije kuja hapa hivi na stories make sense. I always make sure that kila kitu yenye na happen ni kitu realistic na ni kitu inaeleweka, si kukuja tu na story kila sana. No guys, I'm not like that. I'm not made like that, na hakuna siku nitaikuwa like that. I just want the best for everybody. I just want everybody to be happy. That is when niliuliza mimi tulikuwa na wana na Shiba tumekosana, sasa hatujakosana. Actually hata hatuna grudge, hatuna kitu mbaya, as in hatuna ubaya yote. We are talking normally, as in we are happy, na tulizani swali yote ati because tulikuwa in love na tulikuwa tunaoana. That means we are mature enough to understand that that was a one time thing, na ika happen vile ili happen and it is gone. So singekuja pale hivyo kusema nilikuwa na washiba, as in guys, this is too much. Na si kusema that because it may happen. I can't bear this anymore. That is why nasikia nikiumia sana, because hizi vitu zote na kila kitu mtu even hapa hivi anakuja ni kama regrets, as in anakuja tu ni kama kila mtu is blaming me out there, which I don't judge you na siwa baby kwa ubaya. It is your own decision and it is your own view to see things like that. So I don't have any right to ask you a question. But if you always shikanisha the dots day in and out 24/7, at least unafaa ufunguke macho uone that this thing it may happen na isha happen and we can't do anything about it. Mimi ndo maana ninasemanga that I always stand with my own stand. Hakuna siku ushainipata tumefuatana na mtu ati tumefuatana na kila mtu tumeenda kushughulika vitu zetu. No, mimi I always make sure that nimesimama na my own stand as a one man army day in and out to make sure that justice has to happen. But now I haven't, because to the triple and everything imeenda break. It doesn't mean that we are not going to win. It doesn't mean that we are not going to conquer. It doesn't mean that justice will stop. It doesn't mean that we have stopped everything. Ni sahi tu tumechukua break because of what happened to Steve and Shiba.
That is why we have decided to keep quiet, as in to make sure that to cater for what has happened, tushughulike tu hiyo story kisha, then we will know if whether you come back ama tutaifanya underwater ama something of sort, but that can't stop what we are eagerly here doing, as in aisimamishi the justice we always stand for, na haimaanishi that hatutaendelea. We'll have to continue and life will keep moving on no matter what really happens. Kila saa life lazima itasonga, justice lazima tutatafuta. Nilikwambia on August Maxwell ulinifika ko. Since the first reaction you did to me, that was very unbearable, and that is why hata sijaongea about that thing, because inaumanga sana ku go back where you are. Inaumanga sana talking the same thing day in and out, going back to that story of which we are tired. Mimi nilikuwa nimemwambia Steve kitu moja before aende. Nikamwambia Steve, that story that actually what that happened, it is right. Unajua Steve, si kumaanisha that hakuna mwanamke mwingine hapendi, but alionyesha Shiba true love and everything of sort. Shiba tukamsikiza pale hivyo, because I hosted Shiba back in some days back, na akasema aka open up the heart, akasema that I just want Steve to beg for me, I just want Steve to come and kneel down for me. Na mimi nikaambia pia, actually the next show I think I hosted Steve, nikamwambia Steve, Shiba nataka uende umpigie magoti, nataka uende umembeleze, umbeg, uende upige magoti na kusamehe. Nikauliza you guys a very simple question, is it a must that kila saa tunazunguka tunapiga magoti because mpenzi amekwambia umpigie magoti? So that means because Shiba knows that truly Steve anampenda kabisa, so anafaa kila saa akikosana anakuja anapiga magoti, anakuja anampigia magoti, wanarudiana, anakuja anampigia magoti, wanarudiana kila saa, hadi akimkanyanga anakuja anampigia magoti, wanarudiana. That is something we stopped. Hiyo ni kitu tulisema haiwezi hata kidogo, haiwezi hata kidogo. Si kila saa mpenzi atujutia sana unakuja unanibembeleza. Niliambia Steve, funguka macho, on the bigger side of the hill. It is not a must that you kneel down for a woman because of there is something called so-called love. No. Then what a coincidence, immediately after Steve and Shiba are gone, Doreen, you are here, you just screaming to get umbushaolewa. Umeolewa na Melky, brother to Steve. Steve mwenyewe anasema that amekuwa gikea for Steve, amekuwa kiongea, but hata sisi by the look of things they have even never talked. They got no concept, because Melky hana story yote na Steve, hajui where Steve is, hana copy, and then you claim that you have been studying Steve, umekuwa ukisimama na yeye for all that time. Doesn't make sense, doesn't add up at all. It doesn't add up at all. So whatever you're coming up with the part level, just be realistic. But brother, yeah Steve, you're so inhuman right now. Umeoaje sistangu? Mimi sijajua sistangu ameolewa, hata hakuna information yoyote. So that was a breaking news even to the family. What do you expect wataichukua? Because actually wameiona. Una expect waichukulie vipi? Umeoa sistangu, surely you have not even talked to anybody. Ulisema that ulikuwa kwa ile familia kitambo na ukasema sisi walipass wakaenda. So who is with you? Unajua, you are forgetting there's something called family. Family means a lot. Family is that love of a family. Inamaanishanga vitu mingi sana. But you have forgotten that. Umesahau even that love. And as in kila kitu umeidistract, iende tu vile itaenda. But since you are a mature person na wewe ni mtu mzima, just do your thing. I think now, because you have watched and you have known what has really happened to Steve and Shiba, I think now it is, I don't know what you'll do next. I don't know your reaction, but I think now usha achieve kile ulikuwa unataka. Kile nimekuwa nikizuia since kitambo sana, kile nilikuwa nikifightia day in and out,
as in kia nimekuwa nikisimama na ukweli, kisimama na facts ziwekelewe kwa meza. Sasa you have I think you are so happy to see this may happen. I don't have to ask you a question. Steve, ukienda London, you never said anything. But that girl so called Beverlyn alikuja akasema that she was the one who told you to go to London. But I never knew that it was a plan. Ukuje it happened vile it happened. I never believed that ulikuwa uende London then you won't be seen anymore. Sikuwa na believe that ulitumwa uende na uende kabisa. I never knew that. I never thought of something like that. Actually, I was so much surprised kuona what happened. Hiyo kitu niliwatch kwa simu and I was like, I don't know. Niliona tu hivyo, hata sikuvumilia. Then nilioja, actually you guys juu kama uliona show ya Stana ilikuwa inaendelea. So mimi after kuona that video and those photos nikashtuka sana, nilitoka mbio kabisa. Hadi nilikuwa naanguka. Everybody siji kama waliona, was so dirty actually. Juu nilikuja mbio, nimechoka sana. To come at least to tell Stano, just stop whatever you're doing. Just let us focus on somebody's life, which is not there. Which is not actually there. Steve juzi ametoka kuhakiwa account. A YouTube channel ili 10k subs. Ilikuwa muda msho love. That channel Maxwell akaichukua. Maxwell ndo huyo. Maxwell hauchoki kudo harm to some people. But let me tell you something. Watu waliona, I say that my everything tulikuwa tunafanya na Maxwell, it was gone. Watu wakaona ni kama siku wanajua vile nilikuwa nasema. But I meant it. I meant bit by bit. Nilimaanisha ukweli. Sikuficha guys. Niliwaambia fact. Na nikuambia that this is what really happened. Paka shamba ikifika ya kuuzwa, hakuna mtu nobody was consulted about that shamba being sold. Hakuna mtu alikuwa najua. Actually nilisikia tu na DCI akisema that shamba ilikuwa ya kina Maxwell, ya kina Steve. Imeuza the other side of the hill. Mimi Steve, kama mnakumbuka nikimuongelesha, alisema that Steve shamba waliuza ya side ya kina Shiba. I nikasema okay, akina Shiba they got shamba and something of sort of which I was not sure, even I don't know. Nikasema okay, wameuza juu ya wedding. Then to make it worse, Steve akasema that wamekosana na mama Shiba. That is why I was not actually supporting that wedding. Juu niliona hizi vitu zinaenda tu like a circle. Hakuna mtu akona kweli, hakuna mtu akona justice. So I had the right to say that kitu it's planned. It's like a game. It is strategized. So mimi hakuna venye ungekuja uniulize swali ati yo using a divert, which attention, and I wanted even you to see senses. I wanted even you to see the fact. Ndio sikuja useme that kuna allegations. Hii muliona you also what happened. Mimi hata time host Doreen sijui ni jana ama ni lini. As in I was not thinking that she's married. So paka kikuja na zile allegations za kitambo that is mtoto alikuwa Steve, so that means alikuwa brother Steve. Then how? Unajua, I saw it is as if the history was repeating itself. Me, whatever happened to me and Steve, whatever happened to even the brothers and the madam, akina Shiba, akina everybody, akina even Doreen, whatever happened, nilikuwa naona kama history na-repeat. Na hiyo ndio kitu sikuwa nataka, because I wanted everybody to be okay. Nilikuwa nataka everybody to be straight. Si kila saa tu divert. No, it is high time we tafute justice na tumalize na hii story. But this is too much. This is extremely too much. Accusations, allegations. It is unbearable. But Mimi is a one-man army. I always make sure that nothing shakes me, nothing scares me. But Steve gone, it is too much. It is something that we can't bear. We, the family, the Triple S panel, the whole crew, the community, the parents, as in kila mtu. This is something unbearable. Kitu paka uwezi vumilia. Kitu paka uwezi simama mbele ya watu waambie ukweli. That time I was unable even to speak.
ilikuwa nimeshindwa, nitaanza kuelezea aje, nitaanzia wapi, as in where will I start? Singeweza hata kuambia that this is what has happened. Singeweza kuambia that ilianzia hapa paka penye imefikia. I never knew that Maxwell was involved in that whole saga. I never knew that Maxwell was the plan of everything. I never knew that Maxwell was the guy behind all this. I never knew that Maxwell ndiye pia alitumana shamba inunuliwe, because that friend of Maxwell is the one who bought that shamba, the other side of the hill. But the shamba, it costed, I guess, I don't 4 point something million. But why is that money? Why is that money? Ikona best, so that means hiyo pesa yenye ilitumika na Maxwell ikona best, ilipatiwa kina Steven Shiba ya Maxwell, but in return Maxwell will come to claim that money. Aseme I'm the one who bought the shamba, aseme I'm the one who even engaged everything, na mimi kama nilikuwa na sponsor that wedding, because the money yenye ilitumika ya shamba ilikuwa ya Maxwell. That is something we hate. Tukukuja pale hivyo kwa meza, at least we go bit by bit rather than coming up with some fake stories with some. So Maxwell bado tu angerudi tu pale, guys, angerudi tu pale aseme that hii shamba ni yangu, hii shamba it is mine, because kutuma beshte yake, that means huo beshte alitumwa kanunua hiyo shamba, he was paid, alikuwa na waka damani, alikuwa ametumwa aende pale hivyo na akafanya shughuli zake. So bado ingetisha hiyo pesa. Then Doreen, I have never trusted you. I myself, that is why nimeishi kusema you're not my sister. Unasema oh sikupendi ama something. I'm also a human being. I got feelings like you do. Na sasa nilikuwa nafurahia vile kulikuwa na vitu zina happen, but lazima tu tungeka vitu aside at least to fight for one thing, which is justice. But where is the justice now? Justice is now that we have to go and shughulika with Steven Shiba's saga. You have to give them peace, as in you have to just let it go. You have to stop everything. But that doesn't mean, and you guys, I promise you, there's a time I'll come here and tell you that Maxwell was not on that ballot box. Maxwell was not on that. Hayuko hajachaguliwa. That will be my happiness. That will be my happiness. Na nitakuja hapa hivi siku moja na niwaambie on that August, because niko sure itafika, Mungu atatujalia tufike. Nitakuja hapa na niwaambie what has happened to this Maxwell. In that time there will be no limitations of government that you una expose juu ya government official or something of sort. That time there will be no limitations. I'll come here and expose everything. I'll come here, make everybody see you, make everybody know you. Paka mahali unaishi, we'll look for you. We'll have power that time. Even the government itself, I'm not going to stop until we meet the justice we always want. Ile kitu tunataka for all that time, lazima tutaipata. Lazima tu tutakuja pale hivyo na tutakushukisha. It is a must. We are going to make sure that you stop and everything stops, no matter what. We were not planning to do this, and we were not planning even to stop the saga, ama to stop the whole issue. But immediately we are forced to stop. We are forced to stop and take a break fast. We solve the Steve and Shiba saga. Actually, guys, I have to go home because of the arrangements zinaendelea home, because of everything in the home. You'll have to go home tujue what next, as in tuende tuzipangwe kila kitu, because you never believed. Lazima tujue what really happened, because sijui kama you guys watch, I think even today you watch the news of what really happened. But if you see something bad, don't feel bad, just accept it has happened and life has to move on. Thank you so much guys. Mwazimu mmekuwa na sisi kila saa, mmekuwa mkitushow love, mmekuwa mkitembea na sisi, but even during this hard moment
during these hard times, we are going to start again, and we are going to fight a life, and we are going to succeed even on the upcoming life ama kila kitu inakuja ku happen. So whatever comes on the way, just keep showing love, keep supporting sisi to support us, keep showing love. Wacha tuishi tukishikanisha dots, tembea na sisi na usiwahi tuachilia. Thank you maze, during the bad things and the good things mmekuwa na sisi, during the issues that zimekuwa zikihappen mmekuwa na sisi. But since it has happened to Steve and Shiba, for now, let us take a very short break, a short commercial break. But during that break, a lot more is going to happen, and a lot of this is going to continue. But because we have taken a break, it doesn't mean that we won't be posting. We'll be posting. We'll be making you have good information about the whole saga. We'll be giving you details day in and out. We're not going to stop, even though the Triple S is going to stop at least for some time because of what has happened. Every update tutakuwa tu inaingia kama kawaida until ile siku tuta come back and we give you the progress and what will happen next, as in we give you more update. But this is too much. This is too much. Steve, Shiba gone. Doreen married to Steve's brother, so we don't know what will happen. There's a dispute between the Shamba, Maxwell's friend. Then there is Melky who is screaming the Shaba again. This is too much. There's the family which is, as in, disputes ziko kila mahali sahi. Disputes ziko sides zote, si huku. What do you expect? Dispute tena side ya Shiba kwa mamake sahi. I don't know what will happen because sahi nimeanza kuona allegation that I was involved in that saga, of which nilimuongelesha na akaelewa na akasema that hata kama Maxwell ako involved pia yeye amechoka. But Maxwell, let me tell you one thing, whatever you do to these young people, to these people out here, one day it is going to stop. Siku moja tu justice akuja happen, itakuja tuwekele kwa meza, itakuja as in everything is going to succeed. Ukweli itakuja kusimama no matter what happens, no matter the bad times ama the good times. Niko sure ukweli itakuja kusimama. One day justice will happen. One day fact will be on the table. One day, hivi venye vueto na shinanga hapa nikiwaambia, you'll come to feel it and to understand bit by bit. You'll come to see that enyewe Steve never deserved that. We thought that we were working to asking, but you have gone too much. Maxwell, you have killed a lot of people, starting from Baba Shiba and everything like that. You seem to be an activist ama something of sort. You have killed watu wengi sana na line. But now, why Steve and Shiba? Why Steve? Steve over all the other people. Sita di ungenifikia mimi. Mimi tulikuwa tunavurugana. Even ukikuja ukanitoa turbine, something like as in ukikuja ukatoanisha kila kitu. Ungekuja uniulize swali, ungekuja unireach mimi. You could have come and faced me like a man. Tumekuja pale hivyo tukakunyamazia sana because atungeropokwa vitu just like that. Tumekuja tukanyamaza, ika happen vile li happen. Tukajaribu kupigana kila saa, kila wakati. Hatujai choka, hatujai acha kusema ukweli. Ungekuja uniface mimi kama mwana, come face me. Haki ya nani? Si ati tunakuogopa, tumenyamaza tu because hatuwezi rukia vitu just like that. But now we are tired. Kufika mahali Steve and Shiba, surely justice for Steve, justice for Steve,
Justice for Shiba. Justice for Shiba. This short period is inakaa like years, inakaa miaka. This very short period is wenye tutachukua to make sure that everything that happened is settled na kutatulia. Niko sure we are going to kuja pale Komeza with something good on the table. Now I promise you, you're not turning back, and we're not giving up at all. We are not turning back. We are not even going to give up. We are not going to give up at all. Umefanya vitu mingi, umeshughulika na vitu mingi, tumekusikia, but this time this is too much. So guys, as we come to the short of the Triple S list for some time to make sure that we have sorted the issue, we hope that you'll be continuing with us. Utakuwa unasimama na sisi kila saa. Every update inakuja pale, either kwa Stano, either kwangu, either kwa anybody of us who was involved in this story, this saga. Just keep supporting, keep showing love, keep walking na sisi. Swai tuachilia, wacha tuendelee. Life has to move on no matter what. Steve and Shiba, may the rest be with you. And sijui niseme aje, but sijui niseme aje guys, because hadi nashida vile nitawaambia, but I'm sure some of you knows because of the posts zimekuwa zikienda viral huko online. Some of you have idea because of what you have been posting, but we have to take a break at least. We have to keep quiet for some time. We have to do our own research underground, as in we have to stand still mpaka justice na ukweli wekele kwa meza. So guys, let us keep moving. Shiba is gone. The title deal on the other side, it is actually niliko almost kuipata with the help I have from you and the government officials, the good sponsors and everybody. At least sahi government inatushika mkono. The title deal is actually ni vile tu ijapitishwa iweze kutoka tuipate, and I come here on a broad light. Sijui nipatie nani shamba, sijui sama shamba ibaki tu pale. Unajua everything is under sign ya Steven na mali zote zake, so that means that title deed ikitoka itaikuwa tu home. Sijui itapatiwe nani, I have no idea, but itaikuwa tu home, itulie pale hivyo, because sasa we can't give Melki the title deed of Steve's shamba, because mimi mwenyewe sikuwa najua Melki. Mimi nina tu Melki the time walikuwa kwa Stano that time na Steve, mimi sijai muona, and I have no idea. I don't know Melki, but Melki ndio huyo muona amechukua sistangu Doreen. I don't know where they are. I don't know their life, as in I got no idea. So we can't give that shamba to Melki's to Melki. Hajui what is up to, kama kona gati za kuwa sistangu na za brother surely. But anyway, maisha ni yako. I'm tired of kila saa kushinda hapa nikirepeat same thing, nikijaribu kutafutia watu mazuri, hata watu ku smile on their faces, but 24/7 ndio huyo navurutwa nyuma. But I'll never stop doing good things to people. I'll never stop being the good person I am to people. Even you out there, I'll never stop being good to you. And I'll never kupaka mafuta kitu it makes sense. Na hakuna siku nitai kuforce. Kitu kama ni mbaya ni mbaya. Kitu kama ni nzuri ni nzuri. Wacha tu run, wacha tusome kuongea ukweli. Wacha tusome kuwekelea fact kwa meza. Wacha tusikujange na allegations kila saa. We are tired. But guys, the breaking news, because you all want to know what really happened to Steve and Shiba. You all want to know ni nini nilikuja nayo pale kwa set ya Stano. You all want to know that what exactly nilionyeshana on my phone, and what exactly I came up with,
and what exactly happened between to Steve and Shiba, and why we are actually taking a short break, and why we are actually working it underground, and we are not going to stop. That is my point. But you guys want to know the breaking news of Steve and Shiba. But Maxwell was involved actually, but through the help of you and through the help of Kenyans, millions of people watching us and everybody out there, we are going to start again. We are going to start afresh, and we are going to move on. We are not going to stop. Life has to move on. Life has to continue. The good things that we do to you guys, it is going to continue. Doreen, please, just it is high time you go to Kisii. Just go with your life. Na hakuna siku utanipata nikikuuliza anything. Nimejaribu kukufaitia kila saa, but wewe ni kama huko iona my fight, huko iona my struggles, huko iona the good things I do to you, of which I'm not asking you to pay me, and I'm not asking anything from you, but that is my heart, and I'll never stop doing that. But anytime kuna shida, just contact me. No matter what happens, no matter what has happened right now to Steve and Shiba, I'm not going to stop doing good things to people. I'll never stop. So anytime you need my help, anytime you need my assistance, just contact me. No matter sahi hatusikizani, no matter sahi we are not good, life has to move on. As the sun rises in the morning and sets in the evening, and as Steve and Shiba wakes every morning, and as Steve and Shiba were born, they were born on different day of life, on different months, on different occasions. Steve and Shiba, they were the sun. They were waking up day in and out. They have been fighting through thick and thin. They have been having ups and downs. Tumekuwa na Shiba. We have been with Shiba. We have been doing bad things, sometimes good things. Steve the same, tumekuwa na wewe pale hivyo. But I'll miss you, my brother. I'll miss you, my brother. Even you, Shiba, I'll miss you. I'll miss you. Inakaa ngumu to express everything out, but it has already happened. So guys, thank you so much for everything. Thank you for always studying with me and you. Thank you for always amjai tuachilia, amjai tupoteza, yani haujai sikia kutuacha. But let us now take a short break. We go and finish the Steve and Shiba saga. They have been the sun, they have been shining, they have been doing good things to people. They have been always wamekuwa hapo na sisi. Wacha whatever they have been fighting for. Guys, imekuwa ngumu, tumekuwa tukipitia vitu mingi, but actually guys, I don't know what I'm saying, I don't know what is in my mind, but ni vile hiyo stuff imenihit sana, imeniumiza sana, because Shiba and Steve, they were the sun. They've been rising every morning, but the time has officially and finally imefika to let it rest, to let it set. We will miss you, especially me, Steve. You, my brother. I'll keep missing you forever. I'll never forget the good things and the bad things we have been doing with you, the good happy moments we have been having with you, but all shall be well. Life has to move on, but let us guys please just turuhusini tu tuchukue a break. We finalize what we started.
We are not happy, but it has happened. So guys, thank you so much for always walking with us day in and out. Kila asubuhi mmekuwa mkitembea na sisi, kila jioni mmekuwa mkitembea na sisi, but eventually it has happened. And now let the sun set. Let the sun set. Najua ni ngumu na ni unbearable for you guys even to accept and to admit it, but let the sun set. Guys, sisikii kuacha, but I have to even go home and sort everything out. So guys, thank you so much for your time. Thank you for your support. Thank you for everything. Thank you so much guys. We are going to move on and all shall be fine. Keep praying for us. Tuombeeni maisha ikuwe sawa. At least we find a heart to have peace and focus and make moves. Thank you. This is my last message about the Triple S story, that life will continue and all shall be well. Keep praying for us. Let us have peace. Thank you so much for your time. Thank you for everything. Keep subscribing, keep showing love. Make sure that you subscribe, comment, and share. Let life move on. Guys, let us meet on the next episode. But even though it is not about the Triple S, something that will come up, keep showing love, keep moving. Thank you so much for your time. Thank you for everything. Imekuwa unbearable paka but just hello, pokea simu inakiriza. Hello, wali gani nakuuliza. Mama, habari gani mimi nasikia. Baby, ahadi zangu ndazijatimia. Niombe hali yangu iwe sawa, usigome we swali niwe sawa. Niombe hali yangu iwe sawa, ila usigome we swali niwe sawa. Mama, niombe hali yangu iwe sawa, usigome we swali niwe sawa. Niombe hali yangu iwe sawa, ila usigome we swali niwe sawa.